It is both my honor and a privilege to address, for the second time, the 34th session of the International Maritime Organization's Assembly. Cyprus envisions an IMO that is strong, fair, inclusive, forward-looking and financially healthy. This is what we will jointly work to achieve with all the members of the organization. For that, we are determined, we are united and we are resolute. Βρισκόμαστε στο Λονδίνο για τις εργασίες της 34ης Γενικής Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθούν οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Συμβουλίου του Οργανισμού για τη διετία 2026-2027. Η Κύπρος είναι υποψήφια για επανεκλογή στην κατηγορία Γ μαζί με άλλες 25 χώρες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Κύπρος είναι μέλος του οργανισμού από το 1973 και μέλος στο Συμβούλιο από το 1987. Ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας προσφώνησα την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης, ενώ παραθέσαμε και δεξίωση στις αντιπροσωπείες των χωρών που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, προωθώντας την κυπριακή υποψηφιότητα. Στόχος μας είναι η Κύπρος μας να έχει πάντα δυνατή φωνή στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη θέση μας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Cyprus has once again submitted for consideration by the Assembly its candidacy for re-election as a member of the Council in Category C. Because of its long-standing membership in the Council, Cyprus has the knowledge, experience and capacity to continue to make meaningful contributions to the work of the Council. Cyprus 136. And in Category C, Cyprus. And once again, I extend my warm congratulations to all the members elected